You will now see the aircraft shall become stationary at its location. This state of becoming stationary in the air at a point in space is called hover. காற்றிலே நிலையாக இருப்பதை இப்பொழுது நீங்கள் காணலாம். ஹெலிகாப்டர்ஸ் காற்றிலே நிலையாக நிற்பதை இப்பொழுது நீங்கள் காணலாம். விண்வெளியில் ஒரு புள்ளியியல் காற்றில் நிலையாக இருக்கும் இந்த நிலை மிதவை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது இது ஹவரிங் ஆபரேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நீங்கள்லாம் கடல்லையே ஸ்விம்மிங்கை போடுறவங்க, நாங்கள்லாம் காத்துலேயே ஹவரிங்கை போடுறவங்கல்ல. பெரிய கரகோஷம் இந்த வீரர்களுக்காக. Please keep your eyes glued to the helicopters carrying the commandos of 610 Garud flight, who shall now be skillfully slithering into the target area in buddy pairs.